ഉറങ്ങിയത് 1 മണിക്കാ. ഇന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് 6 മണിക്ക് നീക്കും ചെയ്തു. എന്നിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ആകെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കണേ. ഞാൻ 6 മണിക്ക് എന്തായാലും അവിടേക്ക് പോകണ്ടേ. എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ കുറ്റി ഇറക്കലായിരുന്നു, മറ്റേ തറപ്പണി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അവിടെ നടത്തുക. കുറ്റിയടിക്കുക. നിങ്ങളവിടെ എന്തുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് മാൻ. കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ കറങ്ങി ഒരു പാട്ടില്ല അങ്ങനെ അല്ലേ? റമീസ് ഇങ്ങനെ കറക്കണ്ട് കാരണം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ അതൊന്ന് ലൈവ് ഒന്ന് ഇടട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് കാണാം ബ്രോ, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്തേ? ഷേ അത് എനിക്കുണ്ടായി, ഒരു കളിയുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി അത്. എപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? രാത്രി ഞാൻ വന്ന്. കണ്ണപ്രോ ഒന്ന് പറയോ? ഈ വ്യാഴാഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. 97. അല്ല, ഈ വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അനക്ക് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ 1897 11:43. കണ്ണൻ ഭായ്, നിനക്ക് കയറാൻ വയ്ക്കണില്ല? ബെൻമോണ് പോയോ? എന്നാ ബെൻമോണിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. 1897 11:43. അസ്രായേൽ കയറിക്കോ, 5 ആളാവും ഇപ്പൊ. 3-2 കളിക്കാം. ബെംബോ വന്നു. അസ്രായേൽ വരട്ടെ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക. നമുക്കൊരു 50 സബും കൂടി എത്താൻ 300 സബ് എത്തിക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. റോഡ് ടു 300. അസീസ് പോയോ? ഇത് എന്തോ ലക്കിന്. അത് സാറില്ല. അജ് ഒന്നുകൂടി റിട്ട്.
പറഞ്ഞ ശേഷം നീയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് പറയണ്ടെന്ന് അതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ഇത് കൊനാമി തന്നതാണ്. ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഉണ്ണിയുടെ ഇല്ല ഇത് കൊനാമി ശ്രമിക്കണമെന്നാണ്. ഈ റൂം കറക്റ്റ് ആണ്. 1908 66 22. 66 22. അതൊക്കെ സാങ്കേതിക തകരാറുകളാണ്. ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ. ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛനാണ് എന്റെ മുതലാളി. ഞങ്ങളൊരു കുടുംബം. നീയൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് അതിൽ കാര്യമില്ല കൊനാമി പറഞ്ഞാണ്. ഇങ്ങനെയല്ലേ കുഞ്ഞോനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റൂമ് കടിച്ചു പോകും. എന്നോടാണോ? അസ്രായിലടെ വേർ ആർ യു അസ്രായിൽ? റെമിസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെമിസറിനെയും കളിപ്പിക്കായിരുന്നല്ലേ? അതെന്തേ ബെൻബോണ് പോയോ? മൊത്തത്തിലൊരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ കൊനാമി ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരും റമീസറോ. ഇത് മൊത്തം കറക്കാണല്ലോ. ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നോണ്ട് വെന്മോ എല്ലാരും കറങ്ങണ്ട്. പത്തൊമ്പത് 1 മണിക്കൂറിന് ഒരു $1 മില്യൺ കമ്പനി സ്റ്റിൽ യൂസിങ് 1990
അതെന്താ ആ സെർവർ കോഡ് മോശമാണോ റംസറോ? അതാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? ആ ആ അവിടെ നിന്നോ മെൻബ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജീട്ടിലോട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ വേല കളി. പക്ഷേ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേല കളിക്കണടാ, മൈൻഡ് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ബ്രോ മൊബൈലിൽ എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമോ? എടാ മൊബൈലില്ലടാ, മൊബൈലില്ല. മൊബൈലിൽ എന്തെങ്കിലും സെർവർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ പി സിക്കൊക്കെ സെർവർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഹലോ സൗണ്ട് നിക്കോലയിൽ എടുത്തോരോ? പോ ഇവിടുന്ന്. ഹലോ ബ്രോ, ഷഹാദ് മാൻ. ആ അത് ശരി. അവ സത്യം വേണ്ട. പിന്നെ 5000 കറക്കിയപ്പോഴൊരു ഇത് വെറുതെ വിടണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇറക്കിയതാ. ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല. വരുമ്പോഴേ ഒരു പ്ലാൻ മീൻസ് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല. ഞാൻ ഇക്കൊരു തരം മാനസികാണെന്ന് അറിയില്ലേ.
ആരവിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ല രമിത്രോ? പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ. ഒരു 10 വട്ടം വിചാരിച്ച ആഫ്രിക്കൻ ജനത രക്ഷപ്പെടും. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 500 വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ 300 എന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫാ? വൺ GB രമിത്രോ? 1 GB. ഇവന്മാരെ പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടില്ല രമിത്രോ? ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളില് ഓഫീസാക്കിട്ട് വർത്താനം പറയണത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു ഗെയിമിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ. ആ ആ ബോർഡ് വെച്ചതായിരിക്കും. ഇവന്മാര് ലൈവ് ഇടൂലല്ലോ രമിത്ര, ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടോ? ലൈവ് ഇടൂല, ഒക്കെ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ആയിക്കാലോ. ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് തലേ കൂടെ വെക്കും. എന്താണ് അല്ല വേല പറയാ? ഏ ആ വിളിക്കും. സൗണ്ട് വെക്കല്ലേ, സൗണ്ട് വെക്കല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമോ?
ഇയാൾക്ക് ഫൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ്. ഓ ഒഴിക്കണോ? ഇല്ലേ എന്താ നമ്പർ പറഞ്ഞ്? ഞാൻ പെസ്സില് മറ്റേത് എന്താ പറയാ മാസ്റ്റർ ലീഗ് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ റാങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയാന്, ഫുള്ള് എടുത്തു ഞാൻ. ഇത് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കണ്ണം ബ്രോ, എന്താന്നാവോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. കണ്ണാറ ലൈക്ക് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടേ ഞാൻ കേറി എന്നിട്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് കീബോർഡ് ശരിയാണല്ലോ. ആ ഗെയിം തന്നെ പ്രശ്നം.
റമീസറ വരണമായിരിക്കും എന്നിട്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ നാലാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റമീസറോ? അല്ല മീൻസ് പുറത്തുനിന്ന് ഓൺലൈൻ കളിക്കാർ വരൂല? അങ്ങനല്ലേ. അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഇതില് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ പോലെ കളിക്കാൻ, നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ പോലെ കളിക്കാൻ പറ്റൂല? ഏ ഇല്ല. എന്തേ? ഏ ആ അത് നമ്പർ മേടിച്ചോ, ഞാൻ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാം. 40 ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടോ? 10 ഉറുപ്പ്യ എടുത്തല്ലേ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെ 50 ഉറുപ്പ്യ അയച്ചു കൊടുത്തോളാം. ദളപതി കച്ചേരി ഇവൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, we're on the way. Well, for me, Jim, this one was always going to be about just one man. Always has been, always will be. Zlatan Ibrahimovic. Yeah, guy seemingly unbound by normal human limits. It's Neymar! Zlatan 500 goal അടിച്ചു റമീസറോ. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. Zlatan തന്നെ വന്നില്ലേ? At the back. Seedorf. Big chance! He's scored! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. He won't be happy with that one. Hazard. Hazard. Spread to the right. Cristiano Ronaldo. And he was there to get a vital touch. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. Cross goes in there. Terrific effort! Well, that is clearly not the outcome he wanted. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. And it's Azar. Tries to pass it through. He's having a pop! Oh. Wonderful from Ibrahimovic! He's got himself an absolute peach. And once more, we are all square. You score, we score. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. The purest possible contact. What a fabulous strike. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. It's starting to look very interesting, this. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Caceres kept aware, and it is reclaimed easily. Hazard. Now it's Ibrahimovic. He's in plenty of shoots! Neymar! This boy is showbiz!
Oh, it really is a finish of the highest order. And the game is well and truly turned on its head. Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. It's Ibrahimovic! Oh, fine stop from the keeper. Ibrahimovic is offering a wry smile there. Oh, he's got a crucial block in there. And now a sudden chance to counter. Now it's Azar. Toure spots it and intercepts. And this is Vieri. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. He's in a great position here. Ibrahimovic! And he has his goal. They're level in a trice. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Quite a game this, all square again. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. And this is Ibrahimovic. And the pass is intercepted. Vieri. That's put paid to the danger. Caceres deals with that comfortably. Played into space. Oh, he had to make that, and he did make it. Can he finish? Goal! Barcelona! And that was his 20th goal for this team. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, Yeah, a Lada. real step Yeah, up in footballer. possession and purpose now. Seedorf. Oh, well played, well sorted out. Serginho. Passing is crisp and sharp. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Vieri is onto it in a flash. And no, that was never going to make it. Azar. Gattuso. He steps in, and that's the end of that. Cristiano Ronaldo. Oh, he's felt that, hasn't he? Goes down, but nothing given. Excellent challenge there, uncompromising. It's Azar! Now, who's going to be first to this? And we've reached half-time. Barcelona have done it in good style. Forced to come from behind, they find themselves in front at half-time, which is, for them, more or less ideal. The midway point of the game. ചിലവർക്ക് ശരിയാവും ചിലവർക്ക് ശരിയാവില്ല. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. ഇയാള് മറ്റേ ഒരു സ്റ്റഡ് അടിച്ചിട്ട് ഇയാൾ തരത്തില്ല റബ്ബൻ പോണെ. So everyone needs a breather here. 5 goals we've seen already. It is good, very good. It's 3-2. Down to business again. Gabriel promptly onto that, and that is that. അവിടെ അല്ലായിരുന്നു Edmilson, that's destined for the flank. Oh, nicely intercepted.
Now that looks a decent ball. And he's had it nicked Oh, away. yeah. Tries to play it through. Ibrahimovic looking understandably energised after his goal. Oh, he'd have done well to reach that. And that's another throw. കണ്ണയ്യോ ക്യാമറ അല്ലേ? ആ ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ക്യാമറ ഓൺ ആകില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഈ കളി. And now they can clear their lines. Great vision. That is a great pick out. He has found the way through. Vieri, decent chance! Well taken goal. And this is getting better and better. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Barcelona now in a position far more desirable. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. And it's Denzel Dumfries. No, he wasn't being taken in by that trickery. That'll be a throw-in. And that's it. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you.
ഉണ്ട്. കേക്കുണ്ട്. ഇപ്പളാ കേട്ടടാ, നീ ചോദിച്ചപ്പോഴാ കേട്ടത്. അയ്യോ അതാ മസിൽ മെമ്മറി എങ്ങനെ മുതുക്കന്മാരാണോ ട്രെയിനുണ്ട് ബാക്കിൽ. ഇത് കൂട്ടപ്പണലാണല്ലോ. ബാക്കിലാളടാ. ഓടിനിട്ട് കുതറിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓടിൻ അയ്യോ റൈസ് 105 ഏന്ന്. ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഒരു പുഷ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഗണ്ണ് മാറ്റി. എൻ്റെ കണ്ടുണ്ടായില്ല. പിസ്റ്റൽ. നമുക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ആക്കി ഒന്നുമില്ലല്ലേ? അല്ല വെക്കാൻ ട്രാപ്പ്. ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ഒന്നും ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശം പിന്നീന്ന് കുത്താലോ. രണ്ടിക്കും പച്ചയോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? ഓ കൊടുത്തായിരുന്നു. സത്യല്ല രണ്ടുമാര് ബാക്കില്. അയ്യോ ഹെവൻ നോക്കിക്കോ. ആൽബർട്ടോ എടുത്ത് റീലോഡ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ. കണ്ണമ്പുറം എവിടെ പോയി? റമീസ്രോ കണ്ണമ്പുറം അങ്ങനെ പോയോ? ഗ്രൂട്ട് 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 ഗ്രൂട്ട്. അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കറക്കിയ അവനടിക്കി.
ഹിറ്റ്. മുകളിലാണ് റൈന മുകളിലാണ് 40 ഡാമേജ് ഇട്ടാ. ആരാ റെയ്നർ മിസ്രോ? ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടർ. അല്ല അത് അപ്പൊ അത് മറ്റേ ഏയും കളിക്കും നിങ്ങളപ്പോ? ഇതെടുത്തുണ്ടോ നീ എവിടെയാണ് പോണ്? ആ അത് വരാം ഞാൻ വരാം. എടാ അതെ ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ. ഒരാൾ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ സാധനം ഇനിഷ്യേറ്ററിന്റെ സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നീ കയറിയാൽ മതി. നിന്നെ തെറി വിളിക്കണ നിന്നെന്താ മതി തെറി വിളിക്കണം? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മറ്റേവനുണ്ട് കേട്ടാ, ഗക്കോണ്ട് അപ്പുറത്തെ. ഓക്കെ സൂപ്പർ. എടാ ബ്ലൈൻഡിന്റെ കറക്റ്റ് കയറിയടാ അവന്റെ ബ്ലൈൻഡ്. കറക്റ്റ് കയറി അവന്റെ ബ്ലൈൻഡ്. രണ്ടുപേരും ബാക്ക്. സ്റ്റേജ് റൈസ്. അടിപൊളി കിട്ടില്ല. വെട്ട് കിട്ടി പണ്ണപ്പെട്ട് നീ വെട്ട് വെട്ട്. Bro, Efootball challenge please. Coin in my wallet. എന്ത് ബ്രോ? ഞാൻ PC-ലാണ് ഇപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഭയങ്കര ഓണാണല്ലേ ഇത്. ഫുള്ളായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിമീസ് ബ്രോ. അല്ല രണ്ടെണ്ണത്തെ ഇട്ടോണ്ടായിരിക്കും അസീസ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടാ നീ ഓഫ് ചെയ്തില്ലേ? ഇന്നലെ ഓഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഓരോ ചാനൽ ഓഫ് ചെയ്യണം. അല്ലെ മെയിൻ സെറ്റിംഗ്സ് പോയിട്ട് ഓഫ് ആക്കണം. ബി ഓക്കെ ബ്രോ ഞാൻ PC-ലാണ്. റൈസ് വരണ്ട. കണ്ടില്ല. എന്നെ എടുത്തോ ഇസ്രായേലിനെ എടുത്തോ. ഞാൻ കണ്ടില്ല അവനെ. പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാ അപ്പോഴേക്കാണ് തീർന്നു. വീട്ടിൽ റൈസ് വരൂട്ടാ. ആൽബർട്ടോ ബാക്കിൽ അവിടെ തന്നെ. അൾട്ട് ലെഫ്റ്റ്. ഓ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഒരുമിച്ച് പോയല്ലോ. ഇതെടുത്തുണ്ടോ എടാ ഫുണ്ട് ഇതെടുത്തുണ്ടോ അത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം. ഞാനവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി അതാണ്. ശരിയാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സേജ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണ്ട. അതിന്റെ വാള് വരുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് പോകണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കടന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അടി കിട്ടുമല്ലോ. ഈ ഏരിയ നമുക്ക് അടി കിട്ടുമല്ലോ. ഇവിടെ നടിക്കാൻ പറ്റില്ല. മയിലെന്ത് സ്ഥലമാടാ, എല്ലായിടത്തും അടി കിട്ടുമല്ലോ കുണ്ടിക്ക്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ടെന്നല്ല. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അടി കിട്ടൂല. അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കല്ലേ. ഒരു പുഷ് ചെയ്തവനുണ്ട് കേട്ടാ. ഓൾറെഡി സേജ് ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ ഇരുന്ന
Seedorf. Now it's Ibrahimovic. And this is Vieri. Towering header! And again! And he hits the net! A quite incredible spell. They are flying. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. nano. And that's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. എന്താ പറയണടി? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best.
So it's down to business here. Who do you, Jim, see making the difference here? I'm just so pleased that Andy Robertson here is finally getting the plaudits he deserves. When you consider the journey he's had from the lower tiers in Scottish football, he's become a real success story of hard... It's Ibrahimovic! Oh, it's hit the post! And he couldn't finish. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Seedorf receives it in a good position here. And he's had it nicked away. Edmilson. And here's Ibrahimovic. Opts for safety. And it's Timber. Plays a sharp little ball here. Oh, what a mistake! Edmilson. That's good pressing, squeezing the play. Robertson. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Seedorf. Nicely worked. That is good alertness. Oh, we expected better, and so did he. And claimed it back swiftly. He's through. Hazard! Oh, he's managed to get it all wrong. Hazard has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. So it is still 0-0. Pepe. Robertson is one whose deliveries we all know about. Cannavaro. And here's Ibrahimovic. Played back. Just too much pressure. Had to go that way. Neither of these two want to come off second best. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. It's Lampard! Oh, he gave that an almighty thump. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Timber. And here's Batistuta. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Not the most accurate pass. And it's played forward. Robertson gets across to intercept that. And it's Seedorf. Gattuso engages and forces him off the ball. And he plays one through. And this is Ibrahimovic. Now it's Hazard. Thuram was in no mood for any of that. Now it's Vieri. Now it's Eto'o. Is that a foul? Yes, the referee's given it. And no surprise, that's a booking. Ibrahimovic. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that pass just didn't quite work. Lampard. Edmilson. And here's Eto'o. Well, that has not gone well. Eto'o. Cannavaro clears without hesitation. Now, can they get him away? Hazard going face-to-face with his great rival. He has found the way through.
Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Can he get it through? Now it's Eto'o. So still we are where we began. It's 0-0. That's a cute ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And the keeper beats it away. Azar. Now Seedorf. Eto'o. Knocks it into space. Barcelona are looking to break at pace. Edmilson. Cannavaro. ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കാണ് ഗ്രൂട്ട് ബ്രോ. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity കുഴപ്പമില്ല, levels are there. അത്ര We've just വലിയ lacked that telling breakthrough ഒരു moment. ടെൻഷനും കാര്യമൊന്നുമില്ല. So nothing to report so far on the goals front. Well, this മറ്റേ will have എന്താ given പറയാ, them a chance to look for any സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് potential ഇല്ലാത്ത holes ഉള്ളവര് and തമ്മിൽ weaknesses in the കളിക്കുമ്പോഴുള്ളതായി opposition. Something that will bear fruit once വലിയൊരു the teams come out again, I'm ഭ്രാന്തന്മാര് sure, വരുന്നില്ല. Peter. തോൽക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും വലിയ So both നമ്മളങ്ങനെ teams still stuck on the അത്ര starting blocks ഡോമിനേറ്റ് here. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ 0-0 വരുന്നില്ല. at the break. ആയിരത്തി 300 കടന്നു ഞാൻ. ബ്രോ ഡിവിഷൻ കളിച്ചോ? ഇതിപ്പോ 21 ദിവസം ഉള്ളു കേട്ടോ. 4 ആഴ്ച അല്ല കേട്ടോ, 3 ആഴ്ച ഉള്ളേ. അത് ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയാണ്, 18-ാം തീയതി കഴിയും. And here is the first touch of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither ഞാനൊരു manager can be റമീസ് റോഡി too unhappy. നോക്കിയതായിരുന്നു. I just wonder ഇപ്പൊ which നോക്കിയപ്പോ team കാണാൻ is going to മനസ്സിലായി. up the ante first. He's having a pop! ഏയ് And that's off target. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. അല്ല, ഞാനല്ലേലും This team know പ്ലെയർ how to എടുക്കാനുള്ള counter and ശ്രമമല്ലേ, they'll be വെറുതെ looking to do കളിച്ചിട്ട് it every chance they get. എത്താൻ പറ്റുമോ, ഡിവിഷൻ 1 എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ശ്രമം. Robertson. Now it's Ibrahimovic. Nesta gives no quarter whatsoever. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Barcelona do have a chance to counter here. Challenge just a bit on the firm side. Timber charging forward, the ball at his feet. Barcelona can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Threads one in. He's in a great position here, and he's lost his man. It's shot a goal! It's bounced back off the post. Nesta with the clearance. Barcelona have got it back, and they'll have another go. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Another pass just keeps it ticking over. Eto'o! And that was probably asking just too much. He's never the type to turn down a challenge, is he? ഗ്രൂട്ട് ബ്രോക്ക് മറ്റേ ബോൾ വിൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടി ഈസി They've ഉള്ള been പോലെ denied a chance to തോന്നുന്നുണ്ട്. develop any rhythm in the passing department. ബോൾ നമ്മളായിരുന്നു എടുക്കുന്നുണ്ട്, A അതായത് deeply frustrating മറ്റേ game so far. Certainly in terms of പേര്? the scoreline, it remains 0-0. Well, മേച്ചപ്പ് now he can run away with it. ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം, And മീൻസ് he's അവന്റെ there to get it away. അവന്റെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഉണ്ട്. Lampard. It's Lampard! Oh, നമുക്ക് വിൻ cracking ചെയ്യാൻ effort. പറ്റുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ Lampard പറ്റുന്നുണ്ട്. certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. ലാഗ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ലാഗ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാ തോന്നുന്നു ലാഗ് അത്ര വരുന്നില്ല. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Eto'o clears it away. Now, has he got the beating of his marker here? Oh, he's caught him there. It's a free kick. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace.
So the manager can make a change for the first time in the game here. And it's Robertson. Edmilson. Hazard. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Batistuta. And that is well cleared. Pings in across. Nesta gets it away. Driven in. Terrific effort! It's a goal! Pick that one out. It was a bullet. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. So the first goal of the game. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Schneider carries the ball down the right. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Pele. If they want to counter, they could do with more speed. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, now here's an interesting matchup. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Pele. Nice looking ball. And no, that was never going to make it. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Excellent challenge there, uncompromising. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Barcelona now in a position of desperate urgency. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. That's just playing it safe and simple. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Seedorf. Oh, he's having a go! He's beaten the keeper, but hit the post. And it's Lampard. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. So what can they conjure from this one? This the perfect chance to extend the advantage. That was travelling. Now it's Pele. Messi. He's shifting through the gears here. It's a promising position. Getting up there! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. And there goes the final whistle.
Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times... The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it's down to business here. Peter, I can't recall a better leader of the line than Marco van Basten. Yeah, a great scorer of goals, and he'll try from distance! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Seedorf does really well to win the ball there. Nicely worked. Guti. It's Roberto Carlos. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Koundé. And it's Rijkaard. And here's Van Basten. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And this is Ibrahimovic. He's shifting through the gears here. Chance for a shot! Spread out to the left. If they want to counter, they could do with more speed. Yamal gets on his bike and on the move. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, some astute defending there. Hazard. He's gone for goal! No, he's missed it. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Welcome to modern football. You get hounded by everyone. Now, can they get him away? So it is still 0-0. Now it's Van Basten. Nesta was in no mood for any of that.
Guti is always scanning the pitch for targets. Brazil really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Yaya Toure, good purposeful running this. Seedorf! He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Now it's Van Basten. Well timed, excellent interception. Is that a foul? Yes, the referee's given it. And it's Guti. He's being urged to shoot. He's picked his way through. It is a corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. They've played it short. Neymar. Oh, that's a fine challenge. Really well played. He read that perfectly. Barcelona have the chance to go the other way. And here's Torres. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Approaching the half-hour mark. Nesta simply refused to be outdone there. Bonucci spots it and intercepts. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Torres. Seedorf. And Azar. Always onto this. Lovely. Now then. Can he finish? Goal! Barcelona! Barcelona are in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. You felt it was coming, 1-0. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And that has been cut short. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And here's Van Basten. Rijkaard. Looking to play him in. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Hazard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Saliba. Guti. And here's the chance to counter. Torres. And here's Neymar. Now it's Van Basten. Chance! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. He's never the type to turn down a challenge, is he? Corner number 2 then. Roberto Carlos with the short one. Oh, sweet feet. Decent chance! And he's there to get it away. And it's Roberto Carlos. And the referee has signalled for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Some first-half thoughts? Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Barcelona looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. And we are back underway. Barcelona leading courtesy of the game's only goal. Excellent challenge there, uncompromising. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Knocks it into space. Oh, that's wonderful alertness. Neymar. Saliba.
Hazard. It's Hazard! And collective relief etched on the faces of the defenders. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. Oh, now here's an interesting matchup. Gattuso did well to step in there. That was more than necessary. Barcelona just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. He's got plenty of space out wide here. Oh, that's fabulous. And he's there to belt it away. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. In with the challenge. Tries to crash through the challenge, but no. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. This is the time you need that pace. And here's Torres, and he is deftly away. Now it's Yamal. Deftly away. And smartly reclaimed. Yamal. Bonucci. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. That's good running with the ball. That's positional gold, the utilisation of space. Yamal. Now it's Torres. Tries to pass it through. And there's green grass ahead of him. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. Brazil with a chance to get level. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 22, Sidorf. El dorsal 17, Hazard. El dorsal 10. Oh, it's come off the upright. El dorsal 3. No messing about, just bludgeoned away. Ibrahimovic. Serán sustituidos por el dorsal 19, Rafael Bagané. El dorsal Pinches it off him. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Fletcher. El dorsal 21, Pirlo. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Bonucci. Roberto Carlos. And it's Guti. And here's Ibrahimovic. Dealt with nicely by the defence. Roberto Carlos. Yamal's cross. That's a decent clearance. Great ball, and he's in here. Brazil really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Bonucci.
And it's Roberto Carlos. Yamal picks it up out wide. And it's safely in the keeper's hands. Brazil really aren't making anything meaningful of their time on the ball. And here's Ibrahimovic. Brazil have got it back and they'll have another go. That's just playing it safe and simple. Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. It's an inviting looking ball, that. And here's Totti. And here's Ibrahimovic. Looking for the run. Oh, played right into his path. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And here's Ibrahimovic. And a chance! And the ball's come loose here. And it's been hooked away. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. And he's gone looking for safety. And he's only too happy to take that back. 1 minute to add, according to the board. Now it's Ibrahimovic. That is good strength. He shifted it to the flank. Pings it. He's rising! It's run loose. Who's going to get there? And there goes their last chance. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. How do you look back on the game then, Jim? Barcelona pretty much coasted this, Peter. Should they have done more to kill it off? Absolutely. But at the same time, you can't say they were overly exerted either. So it's a good result and a clean sheet. A bonus. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. A very good evening to you all. ചേട്ടാ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറി വന്നവൻ സ്മോക്കിലുണ്ട് അസറ ഫ്രണ്ട് സ്മോക്കിൽ സ്മോക്കില് കയറി വന്ന ബുദ്ധിമാൻ കേട്ടവൻ പഠിച്ചവൻ ചേമ്പർ ഉണ്ടായിട്ടൂടാ അവൻ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാ അണ്ടവൻ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ബാക്കിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഞാനതാ ചോദിച്ചത് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നല്ല അവന്റെ കൈ വിറച്ചതങ്ങാണ്ടാണ് അതെ സ്ട്രാറ്റജി അവൻ ഇങ്ങടടിക്കണം എന്നായി പോയി സ്പൈക്കും കുത്തിയല്ലേ ഇവിടെ അവന്മാര് ഭീകരന്മാരിട്ട അവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി അവന്മാർക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി അറിയാം നമ്മളെ വീട്ടല്ലേ അവന്മാർക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി സ്പാമിങ് അറിയാം അതെ മിഡിൽ ഒരാൾ പോരെ മിഡ്മാർ കയറിക്കോട്ടെ സൈഡിലോട്ട് കയറിക്കോട്ടെ അവന്മാർ നമുക്ക് കോൾ കിട്ടിയാ പോരെ അതല്ല ഒരു സൈഡിൽ കോൾ സൈഡ് വിടണ്ടാട്ടോ സ്പൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാണ്ട് ഞാൻ മിഡ് നോക്കാം ഞാൻ മിഡ് റിവീൽ ചെയ്യാം മൂന്നുപേര് വേണ്ടിയില് വിടല്ലേ അല്ല വേറെ സൈറ്റ് വിടല്ലേ നമ്പാൻ പറ്റില്ല വാൾ ട്രിപ്പായ അത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിടത്തെ മേലെ കയറിയേ Recordamos a nuestros espectadores que pueden acceder a toda la información relacionada con nuestro equipo en nuestra página web oficial. എവിടെയാ
മിഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആട്ടോ, മിഡ് ഓപ്പാ. സ്പൈക്ക് കണ്ടാ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അറിയില്ല. ഇനി ക്യാരക്ടർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 11 ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരുണ്ട്. ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുത്ത്. എന്റെ സ്മോക്കുള്ളിടത്ത് ആളുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എന്റെ അപ്പുറത്തൊരുത്ത് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് തവണ ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലോട്ട് തന്നെ ആൾട്ട് എനിക്ക് വയ്യ. പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലോ. എടാ എനിക്ക് 10 ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ. എനിക്ക് ആ ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടിയതായിരുന്നു രണ്ടിന്. ഞാൻ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കാൻ പോയതാ, പണിയായിപ്പോയി. കൊല്ലടാ റീലോഡ് പണ്ടാര കേറന്നട്ടാ. ബോട്ടം ഫ്രാഗർ ചൂത്തിയല്ല. ഗണ്ണൂല്ല അണ്ടി. ഗണ്ണ് വേണോ? നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ട റൗണ്ടാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഗണ്ണ് വേണം, ഗണ്ണ് വേണം, ഗണ്ണ് വേണം. ഹാൻഡിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ ബ്രോ? ഞാൻ കളിക്കുന്നത് PSOയിലാണ് ബ്രോ. അയ്യോ എല്ലാരും ഓരോന്ന് വെച്ച് പിടിച്ചു. കളി പിടിക്കാം. 4 പേർക്ക് ഡാമേജ് കൊടുത്തേ. റൗണ്ട് സേവ് വേണ്ടി വരൂടാ എനിക്ക്. ബോട്ടം ഫ്രാഗർ ചൂത്തി ഒറ്റയടിക്ക് ബോട്ടം ടോപ്പ് ആയതുണ്ട്. ഞാൻ കില്ലിന് കളിച്ചാണ്. കില്ലിന് മാത്രം കളിക്കും. അല്ല നമ്മൾ ഡിഫെൻഡിങ് അല്ലേ, നമ്മളെന്തിനാ പുഷ് ചെയ്യുന്നേ? നല്ല സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മേടിക്കണ്ട. ഓ സ്നൈപ്പർ
വേറെ മറ്റേ സമ ചേംബർ സൈഫർ കണ്ണി കുത്തി തോക്ക് വെച്ച് കണ്ണി കുത്തി അയ്യോ എന്റെ കണ്ണ് കുത്തിയതേ. അതെ തലക്കെന്തറിയുന്നു അതിന്റെ വീക്ക്നെസ് ആരാ പറഞ്ഞ അതാരാ പറഞ്ഞത് അതാരാ ചേച്ചി വീക്ക്നെസ് നമ്മളെ തന്നെ ചേച്ചി നമ്മനെ വീക്ക്നെസ് ആദ്യം കയറി പോണത് അസിസ് വൈസ് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കുറണ്ടിലോട്ട് പോകും എന്താണ് മുണ്ടാണ്ടിരിക്കെ വോയിസ് ആയിപ്പോലെ ഇതിലൊന്നും കാണാനില്ല അവൻ ഈ ഒപ്പം വെച്ചിരിക്കണം മയില്. ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് ഞാനാണ് അവനെ സിംഗടികളെ ഞാനിവിടുന്ന് രണ്ടുപേരും ഇതിട്ടാ ബാക്ക് രണ്ടുപേരെ മിഡിൽ രണ്ടുപേര് വരുന്നുണ്ട് അതെ ഒന്ന് വിട്ട് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും കൊണ്ടായിരുന്നു ജമ്പെടുക്കരുത് നാല് എനിക്ക് പിടിക്കും ഞാൻ കളിക്കണത് പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലാടാ. പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട്. ടോപ്പ് അവിടെ അതുമില്ല കളി നോക്കണില്ല കിട്ടുമില്ല പൊന്നുമോനെ ആയില്ലടാ മൂമ്മര തൊള്ളേ കയറി കൊടുത്തല്ലോ ആൽബർട്ടോ ഉണ്ട് അവിടെ ആൽബർട്ടോ അവൻ അവിടെ നിൽക്കണം നമുക്ക് പീക്കണം ഫൈറ്റ് നോക്കിയാ പോരെ. സ്പൈക്ക് ഞങ്ങളെടുത്ത് സ്പൈക്ക് ഞങ്ങളെടുത്ത് ഞങ്ങളെടുത്തോട്ടോ ഓ 40 ഡാമേജ് ഇട്ടാ സ്പൈക്കിന്റെ അടുത്ത് അവനുണ്ട് പിന്നെ പറ്റും ഉമ്മനാണ് ഒപ്പിയാണ് റീലോഡ് അനിമേഷൻ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല അനിമേഷൻ ഇല്ലില്ല സ്പൈക്കോടെ അല്ലേ മറ്റേ ഇതല്ലേ ആത്മഹത്യ അവനല്ലേ സൂസൈഡ് മാൻ അതാണ് അവരില്ല ഇല്ല അവന്മാര് തോറ്റ് ആൽബർട്ടോ 9-3 കട്സ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാ
ടീമിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തൊന്ന് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ചാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയർ. പിന്നെ ബൂട്ട് സ്റ്റോക്സ് ആയിട്ട് അതിൽ മക്ടോമിനിയും ഫെലിക്സർ ഉണ്ട്. രണ്ടൊരു ഈക്വൽ നിൽക്കുന്ന പ്ലെയറാണ്. ഹൈറ്റും സ്ട്രോങ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മക്ടോമിനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്ലെയർ അധികം സൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ എപ്പിക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്ത യൂസേഴ്സിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കളിപ്പിച്ച് നോക്കില്ല. പിന്നെ കുറച്ചെങ്കിലും പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അവിടെയാണ് ഇതുണ്ട് സ്മോക്ക്. ഈ വീക്കെൻഡ് അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കും. കല്യാണം നടത്താൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് 2 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പെണ്ണുണ്ട. എവിടെയാണ് പോണ്ടേ? ഇപ്പുറത്താണ് പോണേ. വീലാണ് പോണേ. അവിടെ ഒരു സ്മോക്ക് കിടക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഹോൾഡ് ആവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും ബായ്. വലൈക്കും അസ്സലാം ബായ്. വലൈക്കും അസ്സലാം. മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കണം ആളുടെ പാസിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ കിക്കിംഗ് പവർ, അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കാർഡിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇല്ലാത്ത കാർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താളെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഡിബ്രൂയിനൊക്കെ വന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിവിഷനൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്താൽ ഇത്തവണ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ബിൽഡപ്പ് സെൻറ്റർ ബാക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് എടുക്കാണ്ട് കിമ്മിച്ചിനൊക്കെ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ ബിൽഡപ്പ് ഓപ്ഷനായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ ഷോർട്ടർ ബസ്. അവിടെ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് കാർഡ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് പെർഫോമൻസുകൾ തന്നെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ ഒരു 190 അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു 85 അടുത്ത് സ്പീഡ് പുള്ളിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഫിസിക്കും 90 അബോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിരിക്കും ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കിയാലും വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കൊന്നും പോകണില്ല. ഒരു ടീമിൽ കുറച്ച് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പെർഫോമൻസ് കാർഡുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലെയർ റാങ്ക് ഒക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പ്ലെയറാണ്. ആ ഒരു ഇത്തവണ പിന്നെ മാസ്റ്റർ ലീഗ് ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. ഈ ഒരു മിനാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേ മേക്കർക്കാണ് വന്നേക്കണത്. എനിക്ക് ആളെ ഇംപ്രസ് ആയിട്ട് 100 റേഞ്ചിൽ പാസിംഗ് ഉള്ള ഒരു പ്ലേ മേക്കറെ എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ കളിപ്പിക്കും. പ്ലേ മേക്കർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണ ഒരു അവരെന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കണ പ്ലെയർ ഒന്നല്ല. കാർഡൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കോയിൻ കൊടുക്കണം. കോയിനൊന്നും കൊടുത്ത് എടുക്കാനുള്ള വെറുത്തൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കളർസൊന്നും അത്രയും വലിയ പിക്ക് വരുമ്പോ എന്തിനാണ് കോയിൻ കൊടുത്ത് കോയിൻ ചെലവാക്കിയാൽ മതി. അതല്ലാണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലെയർ എങ്ങനെയും കിട്ടണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കറക്കിക്കോ. അതിൽ സലിബി ഉണ്ട്. 90 അബോ ഡിഫൻസ് സ്റ്റാറ്റ്സ്, 90 ഫിസിക്സ്, ഡീസൻ്റ് ആയുള്ള ഡിഫൻസ് എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡപ്പ് സീവാണ് സലിബയുടെ 90 സ്പീഡുള്ള കാർഡ് വന്നേക്കണേ. പിന്നെ കയ്യിൽ വാക്കുണ്ട്, ഡിഫൻസ് എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലേ മേക്കറുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് കാർഡിന് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്ലെയർ ഓഫ് സീസൺ വന്നേക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ സ്പിൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാക്സിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ കോയിൻസ് കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നോടൊപ്പം പറയാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കോയിനൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. കാരണം നമുക്കൊരു വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ നല്ലൊരു ഇവൻറ്റും പാക്കും നാഷണൽ ടീമിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്കമിങ് വരാൻ പോണ എപ്പിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല പാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വല്ല അംബാസഡേഴ്സ് പാക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആവശ്യം തീരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പാക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ സാധനം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്ങനെ ഒരു അംബാസഡേഴ്സ് പാക്ക് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ ടീമിൻ്റെ ഇവൻ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ റൊണാൾഡോയുടെ കുറേ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട്. റൊണാൾഡോയുടെ നിങ്ങൾ അത്ര വലിയ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വേണ്ട. കാരണം ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് അർജന്റീനയുടെ പിക്കും എല്ലാത്തിന്റെ പിക്കും അംബാസഡേഴ്സ് ഉള്ള ബാക്ക് വരാം. ഫ്രാൻസ് പിന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് നാളെ ബിഗ് ടീം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ആ ഒരു കവർ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അതിനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കുറവാന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെനഗലിന്റെ ഒരു പാക്ക് ഫിലിബാരി ഉണ്ട്, ഈജിപ്തിന്റെ പാക്കിൽ വരാനായിട്ട് പോണേ.
റിവ്യൂടെ ഓൾറെഡി കിങ്ങിസിന്റെ ഡിലീറ്റ് റിസ്ക് എടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ സ്പൈക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾ ഔട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുക അടുത്ത കാണാം. 0 ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചേമ്പറാണ് തലേറുണ്ടാലും കേട്ടോ. ചേമ്പറാണ് തലേറുണ്ട്. വരും കേട് ആക്ച്വലാണ് ഓപ്പല്ല 100 മിഡിലാണാ ഒരു ഹെഡിന് സാരല്ല രണ്ടുപേരുണ്ട് അവിടെ. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെ കേട്ടാ. ഒരു ഫ്ലാഷിങ് കേട്, ഒരു ബൂമങ് കേട്, രണ്ടെണ്ണം അവിടെ തന്നെ. ഇസ്രായേലിനോ എല്ലാവരും ഇവിടെ അടിപൊളി സാധനം, സൂപ്പർ സാധനം. പിന്നെ അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ബാക്കി വരാൻ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. ഓ എല്ലാവരും വഴി തന്നെ കേട്ടോ. എല്ലാവരും വഴി തന്നെ. മൂക്കിട്ട് ഇതായതല്ല ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത കേട്ടോ പീസേ. അവിടെ തന്നെ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ. അവന്റെ ഏസ് ഓച്ചനും ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്തിയ. അവനപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റർ വാച്ചത് നടക്ക് നോക്കിയാ അതിന്റെ മാർഷലായിരുന്നു. അല്ല ചേമ്പറിനുള്ള മാർഷല് ഓമന്റെ ഓപ്പണർ ഏസാ. അതാണ് 120 3 റൗണ്ട് കൂടി കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ആലിയാവും. 3 റൗണ്ട് കിട്ടണ്ടേ. സ്പൈക്ക് എടുക്കൂ ആരെങ്കിലും. സ്പൈക്ക് എടുക്കണ്ട. ഞാൻ എല്ലാവരും വാങ്ങിയിരിക്കുക. നിനക്ക് ആദ്യം എടുത്തൂടെ. കരച്ചിലോടെ നിങ്ങളവിടെ ഫേക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ബി പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ആയിരിക്കും രമീസ് പ്രോയും സ്പൈക്ക് അവിടെ പോയി. ഞാനിവിടെ ഫേക്ക് ചെയ്യാം. എവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? എന്നാ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ പോവാം. എടാ നമ്മളെ എൻട്രി എന്തിനാണ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ഓപ്പൺ 34 ഡാമേജ് ഓമന്. പിന്നെ കയറൊന്നും കേറൂല അൽബോട്ട്. ബി പുഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ലീഗ് കുത്തല നടക്കൂല. ഒറ്റ കയറില്ല. എല്ലാവരും എടുത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടു. കോപ്പി ഉണ്ടാവും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവും. 5 പേരുണ്ട്. ഫുൾ Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion.
Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's away we go then. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yep, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his calibre and cleverness can do that. Ibrahimovic. Marquez did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Seedorf spots it and intercepts. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Pass somewhat off target. And that pass is somewhat less than ideal. Al Nassr clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Kadiolu has it in a wide position. Kadiolu! Kadiolu! And needless to say, that deserved better. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Great vision. And this is Gerrard. Yaya Toure. Barcelona still without a single shot on target. Great defending, strong, and he's given it away. Oh, shooting chance! Silvestre clears without hesitation. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Oh, that's a key interception. Oh, he's going to be disappointed with that. Kadiolu is one of the key ingredients in the team's attack. And they're quick to get it back. Looking for the run. Oh, it's Eto'o! And he was there to get a vital touch. Eto'o is offering a wry smile there. Barcelona with the corner, they're first. Marquez clears it away. Yaya Toure delivers. And now he'll try from distance. Sharp and fitting, but not quite. Maldini certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. Not the most accurate pass. Seedorf making good progress. Gerrard, renowned for his long-range shooting. Kadiolu. And it's Zanetti. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Crunching tackle. Juve. It's a really well-measured ball. Now here's the delivery. Varane gets it away. Quality ball. They need to play this quicker in transitions like this. Looking to play him in. There's the shot! Oh, the keeper's done ever so well. Diouf actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, easy pickings there. Back where it came from. Spread out to the left. He's going for goal! He's got away with one there. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be Oh, what a mistake! And he's lost his man here. Seedorf. Seedorf!
himself. And that would have been some goal. Seedorf certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ നോക്കണം. ഓനോ? ആ, That's good defending, very good defending. And he's heaved it away. And now they can spring out of defence. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. That has ended up in no man's land. Now, can they get him away? Juve. Donatoni. He can run onto that. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Caught offside that time. ചിലപ്പോ വേൾഡ് കപ്പ് കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ട്. Gerrard. Looking for options for movement. There will be 1 minute added time. Zanetti. And this is Eto'o. He might be in here. കേട്ടോ, എന്തോ ലക്കിയാണ്. And that is the end of the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So we reach the halfway point. A very entertaining half, Peter. The game's been played at a really good intensity. It's been open. It's been quite end-to-end, and I think the crowd are really immersing themselves into this, and I just hope we get more of the same in the second half. Something to look forward to. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. Substitution on the field. Number 22. That gets us going once more. On the field is Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Doué. Gerrard. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Eto'o, and he's been shifted off it. Hazard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ഓ, He's in a great position here, and he's there to belt it away. Gerrard, ambitious ball here. Good ball, good take. Thuram with the clearance. Azar. Al Nassr have reclaimed it. And that's going wide left. He's got plenty of space out wide here. Gattuso. Up towards the hour mark and still no goals. And the pass is intercepted. Juve, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Can he get it through? Well, that has not gone well. That's the throw. And still, we await the first breakthrough. Gerrard plays the game a step ahead of almost anyone. Threads one in. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Cleared away, and it's skewed away. It's a threatening ball. Takes a shot! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then.
റമീസ് ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ? Substitution in progress. It's their second corner of the game. Barcelona are looking to go forward now. And it's Rijkaard. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Oh, that pass isn't the best. Oh, good-looking ball. That is good alertness. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Cantona, and it's made its way to him. Knocks it into space. And he welcomes it in. Silvestre. Gerrard gets into a good position. It's a pretty loose pass. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And into the grateful arms of the keeper. Thuram cuts out the pass. He shifted it to the flank. Oh, that pass isn't the best. No, he's had it taken off him. And here's Cantona. Doué. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Diouf. Chance for a shot! Oh, that is rather wayward. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Lovely pass, but can he get there? Oh, well played, well sorted out. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Flings in across. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Decent chance! Oh, that could be pivotal! Has he won it? He just might have won it! And wow, he has given that a right old hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Al Nassr now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question, how long is there left, including stoppages? And that's it. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. എന്റെ അടുത്തുനിന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നോട് സൈറ്റ് പോകാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ സൈറ്റിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ, അതാ പറയുന്നത്.
ഹലോ ഗായ്സ്, കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക. ഒരു 50 സബും കൂടി എത്തി, നമുക്കൊരു 300 സബ് എത്തിക്കാം. എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അപ്പൊ നമ്മള് മൂവ് ചെയ്യും അതോ റോബോട്ടാണോ പോകുന്നത്?
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise So and give energy. 2000 This coins. certainly matters. ഇപ്പൊ തരട്ടോ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ ചൂടാറാൻ A വെച്ചിട്ടുണ്ട്. fabulous show of vivid colour and vocal chords. The new 2000 look Camp coins. Nou at its best. ശിവനെ ഏതാടാ? So off we go then. Well, if you're looking for a match winner down there, Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta, or Batigol, as he's become known. Nobody would ignore him. He has all the attributes, Peter, and the list is too long for me to mention them now. I'll settle on lethal. And here's Vieri. They need to play this quicker in transitions like this. He's found space here. And that is expertly dealt with. Watford with the corner, they're first. Tries one from range. Now, who's going to be first to this? A probing pass. Watford definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. Now it's Ibrahimovic. Oh, nicely intercepted. De Ligt. Oh, perfectly measured that. Bullish header! He's scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Watford finding themselves unexpectedly behind. And he's managed to gift it back. Played into space. De Ligt gets over and intercepts. And the return pass. Paz. ഓ അടിപൊളി കട്ടി. And he's going for goal! It's run loose. Who's going to get there? Azar. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Paz plays the game a step ahead of almost anyone. It's Inzaghi! It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. We're looking at a different game now. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. He's found a way through. And it's Azar. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Threads one in. Batistuta gets into a good position. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Ibrahimovic might just make this. Oh, played right into his path. De Ligt, always a very imposing presence at the back. Tries to play it through. Varane wins the duel this time. A lot of space here, a real opportunity. Watford always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. A quick look, thought about cutting inside. Plays in a cross. Chance! Goal! Barcelona! And they've got their lead back.
It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Barcelona leading now. Chance for a shot! Watford have their second corner now. Ah, that's a fine interception. And he's there to get it away. And now a sudden chance to counter. Vieri picks it up out wide. Vieri! That's put paid to the danger. Paz. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, played through for the wide man. The less said about that pass, the better. And they've got rid. Seedorf. And the pass is intercepted. Paz. So what can they make of this? Knocks it into space. That is lovely. Oh, that's wonderful alertness. And he's there to retrieve it. Now it's Ibrahimovic. Hazard. Rijkaard. And that is the end of the first half. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Barcelona are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. And we are back on the way. Marquinhos. Ronaldinho. Now it's Batistuta. Oh, that looks a cracking ball. He's being urged to shoot. And that was very necessary. And they're back on the ball again. Challenge just a bit on the firm side. Oh, there's a probing ball. Now it's Ronaldinho. And he's gone looking for safety. Nice looking ball. Nicely worked. And this is Vieri. Ball comes in. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Now it's Seedorf. Rijkaard is always looking to... Ibrahimovic! And he's stuck it away! And there's the goal they've been looking for. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Barcelona now in a position far more desirable. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. He's shifting through the gears here. Marquinhos gets across to intercept that. And he's intervened well there. Paz. Great vision. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Tries to pass it through. And this is Vieri. Oh, great chance! Can he finish? Oh, that's another chance! Relentless! Just relentless! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes.
Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11, Ibrahimovic. So we have movement on both benches. Barcelona visibly comfortable, now up by 3. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. El dorsal 15, el dorsal 6, Bale. El dorsal 25, el dorsal 8, el dorsal 5. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Lofted upfield. Watford have the chance to go the other way. Oh, the ball's run loose here. Just about up to 75 minutes. It's a decent chance to counter-attack. And here's Kokchu. Steaming on goalwards. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Mateus. Bale. And the shot's on here. And the shot! It's loose and there's a race for the ball. And the keeper has shown real class. He had to be at his very best. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Oh, it's come loose. In towards the back stick. And now they can spring out of defence. Oh, that's well spotted. It's a searching pass. It's a promising position. Driven in. And that's a good finish. Untouchable, remorseless, relentless. A class of their own. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. ഹലോ റമീസ് ബ്രോ ഹലോ ആ ഓക്കെ അല്ല നെറ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങിയോ Se va a realizar un cambio de jugadores. So here comes a substitution. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. They want to be quick here. It's breakaway time. Watford needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on അല്ല top. പണിയായോ കറങ്ങിയോ He's had it taken off him. അല്ലെ അവര് കളി ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് That അതാണ് defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Bale. Bale is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, strongly challenged there. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Habrá 4 minutos de descuento. Oh, lovely bit of skill. Oh, that's fabulous. Pele. Oh, that's well done, really robust. Oh, this is a great position. Mateus, a man never lacking in drive or determination. Nicely weighted ball. Now there's a fine ball. Oh, he's all alone. And he's heaved it away. And we're done.
Barcelona really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling, and that is what tends to happen when they do their thing. So what do you take away from it all, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ടെൻഷൻ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് മിണ്ടാണ്ടിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു മൂന്നാള് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞ് പോയിസൺ ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് ഞെക്കപ്പാടി പൊട്ടു. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിക്കണം എന്നുള്ളിലാണ് അവൻ അങ്ങോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ അവിടെ മാറിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആൾട്ടിടണം അവൻ കണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഇല്ല ആ സൈറ്റ് എനിക്ക് ഓർക്കണം. കാരണം സ്ഥലം സൈറ്റ് അറിയില്ലല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ വേഗം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അതൊക്കെ ഉള്ളു വഴി. ഞാൻ വെറുതെ സ്മോക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് ബാക്ക് നോക്കണ്ട, വിഡും ബാക്ക് നോക്കാണ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ മിഡി കൂടി വരും. മിഡിൽ പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു വിക്കുണ്ട്. അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ? ഇല്ല ഒന്നില്ല. കുത്തിക്കോ കുത്തിക്കോ ഒരാൾ കുത്തിക്കോ വേഗം കുത്തിക്കോ. കത്തിക്കൊന്നും വേണ്ട. സ്പൈക്കുള്ള ആൾ തിരിഞ്ഞോടിക്കോ തിരിഞ്ഞപ്പുറം സൈറ്റിൽ പോകോ. വൻപോണേ നിന്നെ കണ്ട അവര് തിരിച്ചോടിക്കോ അവൻ സപ്പോർട്ട് നോക്കോ. ഒരാളുണ്ട് സൈറ്റില്. വരണ്ട് സ്പൈക്ക് എടുത്തിട്ട് നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോ. മിഡിലാളെ
ചിടുക്ക് ചിടുക്ക് ചി. അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അസ്രായേലേ അതൊക്കെ കളഞ്ഞോ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ അസ്രായേൽ ആരെങ്കിലും അസ്രായേലിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകണം കേട്ടാ അസ്രായേലേ ആരെങ്കിലും പിന്നെ ഓടിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രണ്ടുപേരും ജീവൻ രക്ഷിച്ച് വേണ്ട ഒരാളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്തായി തന്നെ കേട്ടാ സ്പൈക്ക് കുത്താൻ കണ്ട് എടുത്ത് കുത്തിക്കോ ആ സീനില്ല അങ്ങനൊക്കെ തന്നെ സ്ലോട്ട് ഉള്ളപ്പോ ഞാനും വരട്ടെ ഓക്കെ ബ്രോ ഇപ്പൊ 5 പേരുണ്ട് നമ്മളെ കളി തന്നെ ഉപദേശ കളിയാണ് അതെ ഹാൻഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചോളൂന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വരൂട്ടാ ആ കളിക്കാം നേരെ നോക്കിട്ടാ സീസൺ നേരെ നോക്കിയാ നേരെ വരൂട്ടാ നോക്കുന്നിടത്ത് നേരെ വരും ഞാട്ട് ഇരട്ടെ പൊക്കാൻ നേരത്ത് പറ പൊക്കി സീസണ് തിന്നു പോവാമാര് എന്റെ ലെഫ്റ്റാ വരണ്ട് കേട്ടാ എന്റെ അടുത്തിട്ടാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഗോൾഡ് 2 ആണ് റാങ്ക് ആൻഡ് ഞാൻ ഓറ ആൻഡ് പണ്ട് GT ഒക്കെ കളിച്ചു മനസ്സിലായി ബ്രോ അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തമാശക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനാണ് നോ പ്രോബ്ലം പരിചയപ്പെടുത്തൊന്നും വേണ്ട ഏത് പല ട്രിഗറിങ്ങും വരും സ്നാച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫുട്ബോൾ മാതിരിയല്ല ഇത് നല്ല അടിപൊളി And so the calm before the storm. A game this so engraved into sporting history. These two teams have squared up so many times before. It is a rivalry whose significance has never been diluted and never ever will be. All stemming from that simple dread at the very idea of losing each to the other. Everyone here is obliged to win. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it is time to let them at it. Well, it's certainly going to be huge, Peter. The demands, both physical and mental, on these players out there will be massive, and there's going to be a big responsibility on both captains to keep the players in check. We need talkers to ensure that everyone plays the game, and not this occasion. If you have just joined, you have just missed the kickoff. One of the most eagerly awaited games in football. It never lets us down. Another rendition of this never-ending feud. It will never lose its significance. And that has been knocked clear. Well, I think Thiago's going to have a massive role to play in this game, Peter. Best deployed deeper in midfield. He likes to drop back into defence at times, force that defence wide and forward, creating overloads, while constantly looking to play balls into feet, those little half spaces. And he does all of that in his unique style with a certain swagger. Yeah, but he has another side to his game which I also really like, the athleticism that allows him to switch to a more box-to-box role when needed, especially when he's partnered with a more static defensive midfielder. Looking to play him in.
Oh, nice touch. Lofted in. And that's been well dealt with. There's the header! Harmlessly behind. Barcelona, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Castolo. And this is Eto'o. Played out towards the right wing. Oh, now here's an interesting matchup. Ah, such a clever touch. Getting up there! Goal! Barcelona! A great delivery and a finish to match. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. El dorsal 9. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Just eases him off the ball. Nicely spread. Played out wide, and he's quick to return it. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now it's Eto'o. Now it's Yamal. Neither of these two want to come off second best. Engages and forces him off the ball. Just more than 15 minutes till half-time. Minyanda. Yamal. Yamal! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper's very relieved. And no, he's seen through all of that. Spread it left. He's picked his way through. Now it's Eto'o. Eto'o! And a terrific save from the keeper. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Thiago with the short one. Cross to the back post. And now a sudden chance to counter. Oh, that pass isn't the best. Minyanda. Castolo. Now it's De Jong. Now what about a counter-attack? Barcelona looking to go into the break, 1-0 up. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Castolo. Threads one in, and he's oh, he's having a go! Well taken goal. 2 up now, and they are cruising. Oh, delicious, such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And now he has 2.
Barcelona are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. No, he wasn't being taken in by that trickery. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Gonzalez. De Jong. Oh, that's a key interception. Habrá 2 minutos de descuento. Castolo. And this is Eto'o. Nicely weighted ball. And the assistant referee has his flag raised for offside. Opts for safety. And that is the end of the first half. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. Barcelona looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half-time. So straight into the second half. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And he's intervened well there. Well, that has not gone well. Yamal. Thiago is always scanning the pitch for targets. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. That's a pretty loose pass. He's shifting through the gears here. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Pass somewhat off target. That's a good foray he's making. Now that looks a decent ball. And he welcomes it in. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Early stages of the second half, and still 2 between them. The message is clear, none shall pass. Castolo. Eto'o being watched hawkishly here. Well, to be fair to that defence, it's nigh on impossible to cater for such astute... There's the shot! And it's there! And look at his joy! Is this not why we love the game? What a delicious finish. That is immaculate. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Barcelona find a position of real strength now. Gonzalez. Thiago gets a foot in here. And here's Eto'o. Yamal. Time then for the first substitution of the game. Well, it's an interesting move this, Peter. It just gives opposition defences a very different challenge. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 14 será reemplazado por el dorsal 19. That's a throw.
Gonzalez. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Minyanda. No, that's been intercepted. Gonzalez. Looking for the run. Now it's Eto'o. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. He shifted it to the flank. Can he get it through? Oh, well cut out, no margin for error there at all. Llobregat really aren't making anything meaningful of their time on the ball. He is through here. No, it's come to nothing. Gonzalez. Now looking to orchestrate a counter. Gonzalez. Eto'o. He's in plenty of space here, so no flag here. Oh, he's been caught napping. And it's Thiago. De Jong receives it in a wide position. Real chance! It's hit the upright. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. No, he refuses to take the bait. Looking to pass their way up the pitch. Now it's Eto'o. He's having a hit! And that's off target. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 9. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. El dorsal 16. El dorsal 7. Spread out to the left. Looking for options for movement. Minutos de descuento. Time added on will be 2 minutes. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, super find. Goal kick, as confirmed by the referee. And that'll be the end of that. Barcelona have done their thing. They were driven by a desire to maximise every game, and they have won this one. Eto'o reflecting on a stellar performance, and now taking home a permanent reminder for his mantelpiece. Thoughts on what we've just seen? That is a superb win. This is one of those games where the result justifies whatever means. Just look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Takes me back. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim. നാല് പേരായി ഈ ഫുട്ബോളെ 4 പേര് കളിക്കുന്നു, 4 സ്ട്രീമേഴ്സ്, 4 വലിയ സ്ട്രീമേഴ്സ് കളിക്കുന്നത്. നിക്ക്, ഇൻസെപ്ഷൻ, ബോറാസ്, ഇപ്പൊ AA9 സ്കിൽസ്. പക്ഷെ മെദ്നാശ ഒരു നിക്ക് അടിപൊളിയാണ്. 10-20 സബ് ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അടിപൊളി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ അവന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറ്. 70K സബ്ബുള്ളവനല്ലേ നിക്ക്? അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോന്നല്ലേ, അവൻ വേറെ തന്നെയാണ്. മറ്റേ സൗണ്ട് നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൂളായിട്ട് അവൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാ, സ്കില്ല്